হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক। তো আমাদের গত এপিসোডে থাম্বনেইল সেভের কাজটা করছি। এইবার আমাদের নেক্সট স্টেপ সেটা হচ্ছে এটা এপিআই বানানো এবং আমাদের যে ক্লায়েন্ট সাইডের যে ভিডিও লিস্ট পেজটা আছে সেখানে ডাটাগুলা সাপ্লাই দেওয়া। টু ডু দ্যাট, লেটস জাস্ট স্টার্ট উইথ আওয়ার পেজ লাইক দিস ওয়ান। সো ভিডিওস, বাট এটা ফেক ডাটা সব, এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের faker.js থেকে ডাটাগুলো আসতেছে, ঠিক আছে। সো faker.js এর আপনি যদি প্রজেক্টটাতে যান, আমার প্রজেক্টটাতে যান, দেখবেন সোর্সের ভিতরে মক নামে যেই ফোল্ডারটা আছে তার মধ্যে ভিডিওস নামে যে ফাইলটা আছে সেখানে এই যে ইমেজ টিমেজ যা যা আছে সব এখানে বলা আছে। বাট ন্যাচারালি আমাদের অ্যাকচুয়াল ইমপ্লিমেন্টেশনে আমরা এটা করব না। এখন কথা হচ্ছে যে ভিডিওস পেজটা কোথায় আসলে। ভিডিওস পেজটা আসলে হচ্ছে আমাদের পেজেস ভিডিও লিস্ট পেজ, এই যেখানে। তো এখানে এই ভিডিওস নামে যেই লিস্ট দেখতে পাচ্ছেন এটা আসলে এখান থেকে ওই যে ওইখান থেকে আসতেছে। সো ফার সো গুড। নাও এখানে আমাদের যেটা করতে হবে, ভিডিও লিস্ট পেজটাতে এপিআই কল করতে হবে, রাইট। এপিআই যে কল করবো, এপিআই কল করবো হচ্ছে কি দিয়ে, আমরা axios দিয়ে, লাইক উই ডিড ফর আওয়ার আপলোড পেজ অর উই ডিড ফর আওয়ার ভিডিও প্লেয়ার পেজ। দুই জায়গায় কিন্তু আমরা axios ইউজ করছি, ঠিক আছে। কোডিং স্ট্রাকচার নিয়ে এখন চিন্তা করার দরকার নেই, এগুলো আমরা পরে রিফ্যাক্টর করবো। জাস্ট ফোকাস অন দ্য লার্নিং পার্ট রাইট নাও, ঠিক আছে। সো ইয়া, নাও উই গো টু দ্য ভিডিও আপলোড পেজ। দেখেন এখানে আমাদের axiosটা ছিল। সো ইয়া, we will be using axios for our video list page as well. Now the next question is that API কি দেখবো, তাই না? তো আবার আমরা আমাদের আগের পেজগুলোতে যাই। আপলোড পেজ করছি হচ্ছে আমরা axios হিট করছি 4000 পোর্টে, ভিডিও প্লেয়ার হিট করছি 4000 পোর্টে। সো আই থিঙ্ক 4000 পোর্ট ইজ আওয়ার API to call. এখন 4000 পোর্টে কি আছে? 4000 পোর্টে আছে হচ্ছে প্রবাবলি কোড দিয়ে দেখতে হবে। সো ইয়া, দিস ওয়ান। সো আওয়ার অ্যাকচুয়াল সার্ভার যেটা, সে 4000 পোর্টে আছে, সে 4001 পোর্টে আছে, রাইট। সো ভিডিও সার্ভ করবে, ওইটা নিয়ে আমাদের হেডেক নাই। আমার দরকার হচ্ছে গিয়া এইটা। সো এই যে এপিআই যে আমরা এতদিন বানাইছি, তো এখানে আমাদের অলরেডি সব কিন্তু রেডি করাই আছে। আমাদের এখন ভিডিও মডিউলটাতে গিয়ে মডিউলস ভিডিও, এই যেখানে এপিআইটা আছে, কন্ট্রোলারটা আছে, এখানে এসে আমাদের একটা ইউআরএল লিখতে হবে, করাই আছে এখানে সব, সার্চ গেট, বাট এখানে করা আছে ফেক ভিডিওস ডেটা। সো হোয়াট উই নিড টু ডু, আমাদের এই এপিআইটা কল করতে হবে অ্যাজ এ স্টার্টিং পয়েন্ট, দেন পরেরটা পরে। ইন্টারেস্টিংলি এইখানে যদি খেয়াল করে দেখেন, বেজ ইউআরএল স্ল্যাশ, তার মানে আমাদের যে বেজ ইউআরএল কি আছে, এপিআই স্ল্যাশ ভিডিও, তাই না, ভিডিওস এনিওয়ে। সো গেট রিকোয়েস্ট ক্লিক করলে কিছু একটা পাওয়ার কথা। আসেন তো আমাদের ব্রাউজারে গিয়ে হিট করে দেখি পাই কিনা। সো লোকাল হোস্ট 4000 /API /videos. Wow, we really got something. That is interesting. নিজেই ভুলে গেছি, টু বি অনেস্ট। JSON ফরম্যাটারটা এই মুহূর্তে নাই এখানে, দ্যাটস ফাইন, উই ক্যান ইউজ আওয়ার পোস্টম্যান। বাট দ্য থিং ইজ, we can just Control A, Control C, VS Code, new, Control V, and formatting. So yeah, we are getting video data, nice, but it's fake data. Okay, now আমরা আমাদের প্লেয়ারটাতে আসি, বা প্লেয়ারটাতে দেখি, সো নট প্লেয়ার, সরি, আমাদের ভিডিও কি ছিল, লিস্ট, কি কি প্রপার্টি ওরা আসলে এখানে ইউজ করছে। ধরলাম এখানে আমরা আমাদের এপিআইটা কল করছি, হ্যাঁ, কল করে আমরা নিয়ে আসলাম। হোয়াটস নেক্সট? সো এখানে প্রোডাক্ট ফিল্টার সাইডবার, হোয়াট ইজ দ্যাট? প্রোডাক্ট ফিল্টার সাইডবার, আই থিঙ্ক দিস ওয়ান, ইয়া দিস ওয়ান, ওকে।
দরকার নাই। তারপরে আসছে হচ্ছে প্রোডাক্ট সর্ট, এটাও শিওর না, দেখি আমরা জিনিসটা কি। প্রোডাক্ট সর্ট, ও ইয়া দিস ওয়ান। তারপরে কি আছে, প্রোডাক্ট লিস্ট, এই যেটা হচ্ছে আসলে আমাদের প্রোডাক্ট লিস্ট জায়গাটা, এবং এখানে আমরা প্রপস আকারে প্রোডাক্টস পাঠাই দিচ্ছি। ওকে, সো আমরা যদি প্রোডাক্ট লিস্টের ভিতরে আসি, উই ক্যান সি লাইক প্রোডাক্টস আসলে ভিডিওস হবে, জাস্ট ইগনোর দিস ফর মি। তারপর এখান থেকে ম্যাপ করে প্রোডাক্ট, এই যে এখান থেকে আইডি পাচ্ছি একটা, এরপর এখান থেকে চলে যাচ্ছে প্রোডাক্ট। টিল নাও আমরা কিন্তু কী কী প্রপার্টি লাগতেছে উই ডোন্ট নো। নাও গো ডাউন, ভিডিও, এই যে ভিডিও থেকে টাইটেল, থাম্বনেইল, ভিডিও ভিউ কাউন্ট, ডিউরেশন, পাবলিশ ডেট, এই 5টা প্রপার্টি আমি যদি আমার সার্ভার থেকে পাঠাই দেই, তাহলে কিন্তু আমাদের এই ব্রাউজারে যে মাত্র ডাটাটা দেখলেন, কি ডাটা দেখছেন এখান থেকে, এই যে এটা কিন্তু আমরা ক্লায়েন্ট সাইডে পেয়ে যাচ্ছি। ঠিক আছে, সো লেটস গো টু আওয়ার সার্ভার। ইন হিয়ার ফেক ডেটার মধ্যে কি কি আছে, ওকে, so let's double check it one more time. We need to have title, yep, we have title, nice. Then we need to have thumbnail URL. Do we have, yep, we have thumbnail URL, perfect. Then we have view count, UI তে view count কি UI তে এখানে আছে নাই, so I think we can just add a hard-coded data, sorry, view count. For now, just put it date now. না এমনি পছন্দ হচ্ছে না, নিউ দেই, নিউ ডেট ডট গেট টাইম, এবার আসছে। ও শুধু ডেট ডট গেট টাইম দিলে হইতো, এনিওয়ে এটা হচ্ছে নাম্বার দিচ্ছে, সো ভিউ কাউন্ট ইজ এ নাম্বার, and we have duration, duration কি string ছিল, let's see duration, duration কি দেবো, আচ্ছা দেই কিছু একটা ধরলাম 2 মিনিট, কি ব্যাপার 2 মিনিট 30 সেকেন্ড, লাস্ট ওয়ান হচ্ছে আমাদের কি ছিল, published at, okay, but we don't need the get time right now, we need a date I think, let's see আমাদের এখানে published at কি নামে আছে, control C control V, ওই যে টু লোকাল স্ট্রিং, তার মানে ডেট, it's a date, perfect. So get fake videos data, it is called from here and this one is there. Now আমাদের ভিডিও লিস্ট পেজ থেকে axios কল করতে হবে, ভিডিও লিস্ট পেজ থেকে axios কল করতে হবে, like here for example. So what we can do, অনেক ওয়ে আছে, so const video set videos, but no, sorry, we don't need that. এরপর এখান থেকে আমরা কি করব, do we have use effect, no, use effect,
এটা একবারই চালাই আমরা, তাই না? এখানে আমরা কি করব, আমরা আমাদের axios-টা কপি পেস্ট করব, control C, so const get data async wow fetch use করছে, but we are not using fetch, we are using axios. Axios is coming from here, axios. Okay, nice. So we are calling axios dot get, control C, control V, axios dot get, ঠিক আছে? So axios dot get, so এখান থেকে আমরা আনলাম, বাট এর কি রেসপন্সটা কি এরকম আসে? তো ভুলে গেছি সব কিছু। আপলোড পেজ, ইটস দ্য প্লেয়ার পেজ, player page. Oh, I think it's directly call to get the response. Anyway, let's see the response first. Okay, এবং এটাকে আমরা একবার কল করতে হবে, get data. Okay, no big commitment. Let's see what it comes for right now. Control C, Control V. Exeter. So, did we call upload? Come on. Shh. Okay. So, এই যে ভিডিওর এপিটা কল হয়েছে, কল হওয়ার পর এখানে কি আসছে? এখানে আমাদের ডাটা সবই আসছে, we are good. But how about the console? I think yes, console-এও আসছে। রিফ্রেশ দিই একটা, জাস্ট মনটা শান্ত করার জন্য। Yes. So, we are good. Now, what we need to do, just pass this data, response.data, set data, set videos, এবং এইখানে আমরা একটা কাজ করব, এখানে আমরা ভিডিওসটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? এখন প্রোডাক্টসের ভিতরে আমরা একটা কাজ করব, এখানে আমরা ম্যাপ করব না, সো এখানে একটা ডিফল্ট ভ্যালু বসাই দিই, যদি নালও আসে, আনডিফাইন্ড আসে, সো ইট উইল বি জাস্ট এমটি অ্যারে। কোনো কি এরর খেলাম? I think yes, কিছু একটা এরর হয়েছি। Oh, okay. I think I know why. Because get data ভিতরে response.data.data. Come on. Response.data. Let's see. Acha. So, oh, yeah. This one. Published at. সে স্ট্রিং আকারে আসছে বা কিছু একটা আকারে আসছে, কি আকারে আসছে দেখি? পাবলিশড অ্যাট এই যে স্ট্রিং আকারে আসছে, সো এটাকে আমাদের একটা ডেট টাইম বানাইতে হবে।
that's fine. We can convert it. We can convert it into the products page. The product page in here, in here, in here, and maybe just do it like this one. Don't bother. Amazing. সব একই ছবি, সব একই ছবি কেমনে আসলো? Is it even real? Thumbnail URL. So lorem flickr. আচ্ছা যাই হোক, ডাজন্ট ম্যাটার। সেকেন্ড থিং হচ্ছে আমাদের এই ভ্যালু ট্যালু যা যা সব সব এসছে। ওয়ান মোর থিং, দ্যাট ইজ কন্ট্রোলার থেকে। আচ্ছা, সো ফেক ডাটা নিয়ে আমরা আসলে আর চিন্তা না করি, আমাদের এখন আসল খেলা শুরু হবে। দ্যাট ইজ সার্ভিস থেকে আমরা আমাদের সার্চ এই সার্চটাকে কল করব, কল করে আমরা রেসপন্সটা এখানে বাইন্ধে দিব আর কি। সো আই থিঙ্ক দ্যাটস অল ফর নাও। এই কাজটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে করবো। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম।